Last week, we took you to Obioli Ndoki Vulnerable Groups Center, where His Excellency Governor Okezie Victor Ikpeazu, through CSDA, has facilitated the training of over 60 members of the community in relevant skills and supported them to establish their own small businesses. This week, we take you to a community called Asa Umuakwa in UGWUNAGBO local government of Abia State. Another community is Umuakwa. Umuakwa completed civic hall as well as market. The civic hall is equally necessary in poverty reduction, very important. It affords our people the opportunity to come under a roof and discuss issues that will lead to their development and poverty reduction. Asa Umuakwa community in UGWUNAGBO local government area is an agrarian community whose members depend largely on the proceeds and sales of their farm produce to make ends meet and to earn some livelihood. Unfortunately, for several decades, the members of this community lived without a market for the sales of their farm produce and livestock, and as such, had to travel great distances to other communities and towns just to be able to sell their perishable farm produce. Tutu anyị bidoro ịrụ ahịa, ndị obodo anyị chọpụtara na anyị enweghị ahịa. Ụmụ anyị mechaa akpụ ha, ma ọ sụchaa nkwụ ha, ma ọ gaa n'ubi gaga kpatacha ihe ubi, onwe ebe ha ga-anọ ree ya. Anyị ga-aga ahịa, anyị aga mba ebe dị anya. Ọgọdị gị ịgụ ayịya ka a na-akpọ crayfish la bekee. Ọ bụrụ gị ịgụ ayịya, anyị na-aga ebe dị anya gaga ego ihe ha ga-eji sie ihe. Mmadụ nwere ike ọ gacha bịa lọta oge abalị, onwe ebe o nwere ike ịga gbaga agaga ego ihe lahịa otu ihu. Furthermore, the community lacked other civic infrastructure, such as a community hall for their civic gatherings and social activities, and no access to clean water. Ihe kpatara anyị nyere hall ahụ na anyị hụrụ ọ dị mkpa ọ dị. Mgbe anyị na-enweghị ebe anyị na-anọ meeting ezumezu, ma ọ bụrụ oge ndị dị important na gọọmenti na-abịa enweghị ebe anyị ga-edota ha ma ofe anyị jee n'ahịa ma ọ bụ na school. For decades, the people of Asa Umuakwa community tried to reach out to countless individuals, agencies, government, and private bodies to come to their aid, all to no avail, and had all but lost hope when God answered their prayers through Governor Okezie Ikpeazu's newly invigorated CSDA, who came and assisted the community to build a modern market, a modern hall, and a pipe-borne water outlet in record time. Kemgbe agbapechara ahịa, o nyere m aka. Ọ bụghị naanị m na o nyekwara aka, o nyere na ụmụ nwaanyị ala aka. Mbụ, ihe ọbụla anyị ga-ezu ahịa. Ọ dịghị onye ọbụla anyị ga-aga ha ọbụla. Onye ọbụla nga ifuru, ma ọ mpata ka ibiri ebi, ma akpa ịvụrụ avụ, ma ụgụ gị, ma ọkazi gị, ị ga-ifuru ya bịala ahịa anyị bịa nọ. Ada ere ya, uche obiọma, onye ọbụla adachi, obiọma adịghị eme onye ọbụla na anyị enwetala ahịa. Ahịa ndị anyị mma. Ibi na ọ bụrụgodị na inwe ụwọ naira gị gala azụ ụlọ gị vụrụ japụ gị bịa evuru ya bịa ree, were nọọ irecha ya gị zụrụkwa ha ofe nga, zụrụkwa ha iji ete mmiri, laakwa gị erie. Nke a ga-awụ one of the environmental beautification of this place today. Onye gbafere ebe ọ na-akwụgharị anya ebe ahụ na amara eme ọ dịkwa mma. Kemgbe ahụ kwanụ anyị na-enweta ndị mba ndị ọbụla bịara ebe kpọbata na hall and ha dị relax like agwa the place ha bịara ma meetings ụdị meeting ọbụla anyị na-eji ya eme. So ndị na-achọkwa ime wedding a na-eji ya eme traditional marriage na-enwe ebe ha ga-anọ ha dị ebe a anyị na ha na anyị eme ya. Thanks to Governor Okezie Ikpeazu, the Asa Umuakwa Eke Market was fully completed and in record time. The agrarian people of the Umuakwa community
can now sell their farm produce and livestock with relative ease in a market they can call their own. In addition to this, the members of the community can now host their social events in a conducive, comfortable hall and now have access to clean pipe-borne water. So the government Abia State mere anyị ihe na anyị enweghị ike ichefu si ha mee nke ọma ha mere gawa a nakwa atụ anya na aga mekwara anyị nke ka nke ndị obodo anyị obi dị ezigbo ụtọ gbasara ahịa arụrụ even ọwụ naanị ndị obodo anyị ma nearby villages obi dị ha ụtọ ndị ọbụla gafere ebe a wee sị hey ahịa nke a nọ maala mma o. Well, naturally, projects of this nature, of this caliber, give the people positive stance, social positive stance. Because let me start with this hall. Before this time, we didn't have a hall like this of this magnitude. And now that it is here, we are harnessing it to the optimum. And also want to, if we have not started, to make some money through the establishment of this good hall, unique hall in the right sense of it. We are enjoying it in our meetings, in our social programs, and what have you. The market too has a very big role to play in the social life of the indigenes of this particular community. Before this time, we had something skeletal. But since it became and give us a rescue, we could now go larger and larger and larger. And some communities will come here to buy and sell their wares. So it's affecting us positively. Anyị na-ekele ndị Umuakwa community. Na-ekele Dr. Okezi Ikpeazụ ebe ọ pụrụ iche na ntụgharị nke ọ tụgharịra as Umuakwa community na such a 15 hall to them. Gọvanọ Okezi Ikpeazụ PhD ọbịa mere eji rụọ hall a ọ ya mekwa eji rụọ ahịa. So ozi ekele m eji aga ebe gọvanọ anyị Okezi Ikpeazụ dị si ya ejisi ike. First and foremost, I want to thank the Almighty God for placing him there. Governor Okezi Ikpeazụ. You see, let me make an illustration before I send my message. It's usually very, very good and palatable for you to be soundly educated before you go into governance. It has a lot of impact to give us infrastructure. Now, without that, we wouldn't have this. We want to thank him, we want to pray for him, we want to ask the Almighty God to give him the Holy Spirit in abundance, so that wherever he goes in future, the Holy Spirit will continue to follow him. Of a truth, for the members of the Asa Umuakwa community, Governor Okezi Ikpeazu's administration will always be remembered as an era of light, joy, renewed hope, and prosperity.